Ayan mga katiwala, maray na hapon po sa Indo, sa gabos po na nakatutok digdi sa satuyang namumutan na estasyon ang Veritas Legazpi 1008. Welcome man po sa mga nakatutok sa satuya sa pawikang DCTV Channel 2 na iyo po ang Veritas TV asin man sa satuyang Facebook page na Radyo Veritas Legazpi. Welcome po digdi sa satuyang programa na Perspektibo. Ini po si Father Kevin Fonasher. Sa ido pong mga kaibahan, digdi po sa sarong oras na paghiling kung ano ang mga importanteng pangyayari sa tuyang palibot. Ngunyan po na aldaw nin Lunes, July 7. No? Digdi lang po yan sa tuyang estasyon na Veritas Legazpi. Kumusta po kita ka nakaaging weekend? No? So mga nagbaralyo po na mga parochial vicars and iba pang may mga assignments sa reshuffle first na Domingo, no, sa bago ninda po na mga assignments. And ako man nagambalyo kita sa Rawis, no, sa Padre Pio ka nakaaging July 1. And salamat po sa mainit man na pagtanggap kan mga parokyano, mga devotos ni Padre Pio dyan po sa Rawis. Reminder ko lang po, every Friday, igwang misa dyan na 6:30 in the morning, then 5:30 in the afternoon, which is of course, iyo po ang dedicated na misa para sa tuyang patron, no, na si Padre Pio. Pag-urunan niya tungo mga katiwala, ining mga pronouncements kan Vatican. Kan mga nakaaging semana, kan mga nakaaging aldaw, no, medyo na bulabog kita, no, kan mga kariribukan, no, sa bilog na kinaban, no, so giyera and other na mga bako magagayon na mga pangyayari. And hilingon niya to kung ang pronouncements, kang Vatican. No, yaon dyan, Abe, may pinagsend ako dyan sa Facebook na messenger kang Veritas so sarong video. And hilingon niya to. No, ini pong video na ini su address ni Pope Leo XIV para sa mga global leaders kang nakaaging Jubilee of Governments. Aram ta po baga sa Vatican, no, iba't ibang mga pinapaduman tangani na magselebrar kay ining taon na nin paglaom, no, mga iba't ibang klase ning jubilees. And particularly duman sa Jubilee of Governments, no, nangapudan an sa tuyang Santo Papa na an politika iyo an pinakahalangkaw na forma nin pagkamuot, the highest form of charity. Kaya pinagsadol ni Pope Leo XIV na dapat magkaigwanin mga makatao, mga just policies, tangani na maibitiran ang giyera, asin man magpromuhir nin katuninongan or peace. Duman sa Roma mga katiwala, more than 5,000 na mga civil servants, no, nag-agi duman sa Holy Door kang St. Peter. And tinapos ninda, no, kan procession during the Corpus Christi. And of course nagigwama nin Concert for Unity. Ready na Abe, pwede tang ipahiling? Ayan. So kung gusto po man nindo mga katiwala na magbale sa satuyang pagururon, pwede po kamo na mag-chat sa sakuya, no, personal, sumang kamidbid ko. Kaya pwede man po kamo na mag-live chat dyan po sa satuyang Facebook. Ipahayag an sa indong mga opinions, an sa indong mga reflections, an sa indong mga pagurup-hurup, Kaya pwede man po kamo na text sa satuyang numero na 0998-261-2497. No, para po iyan sa Smart. Uliton ta po, 0998-261-2497. O kaya man po sa Globe na
0917-353-4732. 0917-353-4732. No? Happy listening po sa imo, Father Jem Penetrante. Nag-message na tulos. So ipailing ta ano Kuya Abe ining report hali dyan sa Vatican. Pope Leo XIV has called politicians the highest form of charity, echoing Pope Pius XI in a message to government leaders from around the world gathered at the Vatican for the Jubilee of the governments. We consider the service that political life renders to society and to the common good. It can truly be seen as an act of Christian love. More than 68 national delegations attended the special Jubilee weekend, an event that reaffirms the Church's dialogue with civil authority. Among them, Italian Prime Minister Giorgia Meloni and top ministers stood alongside diplomats and civil servants in the Vatican. The gathering wasn't just symbolic. Pope Leo XIV went on to warn that ignoring the cries of the poor leads to injustice and war, calling on governments to promote equitable resource distribution as a path to peace. Those who live in extreme conditions cry out and often find no ear willing to hear their plea. This imbalance generates situations of persistent injustice, which readily lead to violence and sooner or later to the tragedy of war. Sound politics, on the other hand, by promoting the equitable distribution of resources, can offer an effective service to harmony and peace, both domestically and internationally. The participants walked through the Holy Door of St. Peter's Basilica, symbolizing a spiritual renewal of their mission as public servants. The largest single delegation came from Italy's National Institute of Social Security, known as INPS. Over 5,000 employees traveled from every region of Italy to represent their commitment to public service. Leading the delegation was Valeria Wittenberger, Director General of INPS, who highlighted how the Church's social teaching continues to inspire their mission. The Church's social doctrine and this new Pope's inspiration drawn from Rerum Novarum give us great momentum because they always lead us to place at the centre the dignity of work and the dignity of the person, to understand that behind every one of our actions there is a human being. Francesco Militello echoed the Jubilee's theme of hope, joining not only as a leader, but as a husband and father. It means a lot because the theme of hope is very dear to us, especially in this delicate moment in history when we see so much suffering in the world. Taking part in these occasions is, for us, a way to pray. As evening fell, Jubilee participants gathered outside St. Peter's Square for a concert titled Harmonies of Hope. International musicians, including American jazz pianist Brad Meldau, and performers from Russia, Ukraine, Venezuela, Switzerland, Italy, and Japan took the stage in a cultural celebration of peace and unity through music. The Jubilee of the Governments concluded with the Corpus Christi Mass at St. John Lateran, followed by a solemn Eucharistic procession to St. Mary Major. Yan mang katiwala ang pinag-istorya sa tuya kung ano ang ginibo during the Peace be with you. during the Jubilee of Governments. Ano po? And magayon pinag-highlight na message duman. Ano po? Ining equitable resources distribution na pinagbabalik-balikan ta po bagay ini. Manunungod po ini sa katukduan kan sa tuyang Catholic social teaching, manunungod sa common good. Ano po? Na ang resources kang
kinaban, no, dapat mapaduman, no, sa karahayan kan kagabsan bako sa nang kang nagkakapira. And sabi ni Pope Leo XIV, ining distribution, equitable distribution kang mga resources, magiging bunga ka ini iyo ang harmony, no, and peace. And of course, pinag-highlight man duman ang dignidad, ano po, kang pagtrabaho, asin man ang dignidad kang kan tawo, no? So mga sali duman sa Jubilee of Governments saro ini, no? So sa indang na take away, no, sarong pagpapagirumdom kan dedication inda ang public service, no, para sa karahayan kan gabos. Kaya nga ni ina po din ni highest form of charity.